Hi guys, you're listening to the GLM podcast. I'm Owino. I'm Bridgel, and thank you so much for all the love as always. Don't forget to subscribe please guys, and also all our social media platforms. I hope you will have a good time. In today's episode, we're going to be talking about the insane Kenyan school rules that we've had to go through, especially if you went to a public school. Things are quite insane. Kuna rules that ulikuwa unashangaa zimetoka wapi. And that's basically what we want to break down right now. We'll give our own perspectives of the school rules we had to adhere to, the crazy punishments that we did. Nato juu umefanya makosa gani. So I hope you relate. Juu ulikuwa umeteseka and listen in. Yeah. So on the first rule that I personally find really insane, I don't know what your take will be on that. Ni story ya kunyoa. In school, is it necessary? What is the thought process behind it? Why can't people just have their hairs in school, whether ni primary ama high school ama whichever level of institution it is? Sijawahi elewa purpose ya kunyoa inakuanga nini. It doesn't instill discipline, it doesn't make you look better, it doesn't. Now, is it in Kenya peke yake? I think ni African societies. I think Nigeria. Okay. Nigeria naka very fishy country. Russian on a whole country. I'm sorry, Chineke. lakini sijui kama it's rooted from how we don't appreciate our own hair, from long before. Ama ilianza na colonialism, schools were just not having their hair. Na female teachers in school walikuwa na big issue with people's hair. Oh, we went to the same high school, by the way. Na female teachers were always on people's necks. That one teacher. Na story ya kunyoa watu. Na story ya kunyoa watu. So if your hair was not well kept, especially if you had an afro and unajua times kuna venye nywele haibehave, utapata umelala kwa wali side ime nini kwa Kijaluo inaitwa kubanjore. Unajua kubanjore? Yeah, so utapata one side of your hair is not in symmetry with the other side. So there's need for you to have a comb and keep, sharpening your edges before kuchana na walimu. So in our school, ilikuwa illegal kuchana nywele in between your day, na pia ilikuwa illegal to have unkempt hair. So what used to happen? Ungenyolewa. Imagine, the teachers took the initiative kukupeleka to the baba. And it was the female teachers. It was always the female teachers who are on our necks. Yeah. Something that has never sat right with me ni movement by running. Kwani sisi tutembea na ufike mahali. Alafu say imagine ukimbie na umenyoa. Na hiyo baridi. Unaweza imagine me Kenyan schools na kwanga the ghetto public schools to be precise. Ndio nakwanga na hizo vitu. Tutembea vikombe. Kai mnakimbia for water, for chai. Okay, issue yako na movements by running ni kuchoka ama ni necessary exercise? Ni unnecessary. Imagine umetoka umoga maji baridi, unakimbia unajua una generate heat. Umetoka uko na jasho, unaenda sasa unanuka jasho kwa darasani. Okay. Na yani let's just walk. Unajua diligent people don't run. I don't know, but it makes sense. Just wanna run. Okay. Yeah, another thing that was insane, ilikuwa vitu zilikuwa illegal. Na I think ni really essential to our well-being. I know schools, our school dio haikuwa illegal, but the schools where dio is illegal. Na sprays, deodorant, nini? Kitu nazungushanga huko. Kwani ujuangize vitu? Sawa. Dio, spray, lotion, enda tu kama umejipaka Remis peke yake.
What was that? It's quite insane. I think mnafaa kutuambia hapo kwa comments like the insane things that were insane for them to be illegal because they were not affecting anyone in any way, shape, form, matter, size, volume, kila kitu. Unakumbuka pegs zilikuwa illegal? Pegs. Why hangers? And different. I think the school should integrate a way, like make us understand things so that we're not just following things because you've said that we shouldn't. Because it's good to understand things and do them from a point of understanding why this and this is happening or why this and this is not happening. But I remember pia, especially in public schools, kulikuwa na story ya, you know, kuna watu waskai richer than the others, like you're trying to keep everyone on the same level. So probably zilikuwa hizo efforts za kila mtu akue same, kila mtu ajipake petroleum jelly ndo kusikwe na hizo disparities. This one can afford this and that, but will we ever be equal really? Lakini at least walikuwa taka si unanuka utajiri, mwenye anuka umaskini, so tunuke wote, tunuke tu petroleum jelly. I think hapana man, hapana. So mkumbuke, mtuambie I think labda hata tukua na the worst stories in our high school. Najua kuna tuamika pitia mo. Poleni. But basically that's it. The whole Kenyan public school system ilikuwa tu meant to inflict pain, emotional pain, and ulikuwa unafaa kuwa submissive at all times without questioning, and overall it affect how you think as a person. I remember kuna time this woman was talking, Caroline Mutoko. Nataka kwanza pull up na facts sasa. But alikuwa anasema Caroline Mutoko, she was working on radio for the longest time, and there's a time she was talking about vile kuna kwanga na difference ya schools that are touring, private schools na public schools. When they come to the radio station and they're trying to get to know things, ni shule imepanga the trip and all. So alikuwa sema vile kids from public schools are very timid, like they don't ask questions. Ukiuliza if anyone has a question, wanaangaliana kwanza, mtu mwenye ako courageous enough to ask a question, the children react by laughing. So hata the person the child anashuku like mbona amejiuliza swali. On the other hand, like kids from private schools wako up all about au ndo wanashika vitu, au ndo wanaribu vitu, au ndo like madam what is supposed to happen here, nini. And it affects how you grow overall as a person kama go through the learning yenye iko too outcome based. You never really understand why am I not supposed to do this. And that's basically what public schools were doing, as just make people understand why I can't come with the deodorant to school, why can't I buy pegs and hang my clothes with them. Niko nafanya pia mse akae ni kama like inafanya mtu akue very closed minded, like nile uko constricted to this, you're supposed to do this, you can do nothing else. Ni hivyo na ni hivyo ndio tumesema, hivyo ndio mlipata, hakuna like there's that lack of open mindedness sana. And if you don't, you just get punished, nothing else. Another insane rule enye mimi itakuwa na sit right na mimi ni unafaa ufike shule by 2 p.m. Make it make sense. Mtu hata anatoka sijui Kisumu ama anatoka wapi, by 2 p.m. no 201. It's another problem. I know. People literally used to run. Like kuna bag hapo unakimbia ndo ufike mapema. And I think it affects mostly watu walikuwa wanatoka mbali. Sana. But shule ilikuwa imeprovide a window, like you can come to school earlier. Like who back in nani anataka kuja school earlier. So that was quite haikuwa inconsiderate of people. The only people wenye walikuwa na manage na watu wanatoka kwa the environs or the environment. Lakini bado kulikuwa na watu wanatoka karibu, lakini bado wanafika late. Anyway, and the punishment for that, unaweza kumbuka like osha flyover. Okay, I think society ability to bring this to context. I know. The school where we went to was divided into 2 parts. Like kulikuwa na the school section na the
boarding section, wacha tuite hivyo, yenye ilikuwa na houses. Nimesema hostel ndo ndo watajua tunalala kwa danganya watu. So kulikuwa na houses na ilikuwa dining na other whatever was happening on that other school side. Then this other school side ndo ilikuwa na classes, labs, staff room, the whole admin block. Ilikuwa the other side. So ilikuwa separated by a road, literally a road. So we had like a flyover, a bridge, footbridge. Unajua inaitwa footbridge. Flyover ni story yetu. Flyover ni yenye magari zinapita. Yeah, so ilikuwa footbridge. So kulikuwa like every day tulikuwa we had to cross. I think tulikuwa tuna cross it like 6 times a day. Nilifanya the math. So 6 times a day we used to cross there. So it's quite lengthy, like ni the normal 2-foot bridge that tunakuanga nazo on Kenyan roads. Of course umepita at some point. Na if you used to come late, kulikuwa na punishment ya kuosha that thing, and it's being scrubbed with a scrubber and soap water. Now that's not even the hardest bit. The thing is that you have to keep going for water with your buckets, ushida ukipanda stairs ukirudi kuscrub. Yeah, and the people who used to do the punishment solo. Imagine, ilikuwa too much. Like you used to take a whole day or 2 days. By the time umemaliza, clear the whole stretch, scrub stairs, na ujue kuna ramp section for people who cannot use stairs, na kupanguza rails. Alafu kipanguza dakika 2 hivi vumbi imesha settle. Hey, that was really insane. That was an insane punishment, to be really honest, to be really So will we scrub the footbridge? Me, I was ever on time, Drew. I always keep time. Ulikuwa unapenda shule? Nani? Nilikuwa napenda shule, nilikuwa fika mapema ndio nimaliza assignments. Ukopi assignments. Kindly namalizia like they were kwa. Mbona kumalizia kwenu? Unasema? Ati wewe ulikuwa plug. That's a lie. Mbona sikuwa copy assignment yako? Zine zilikuwa different. Si wewe ulikuwa unaniomba assignments. Okay, so anyway. Nilikuwa nafika mapema on time nini ndio I just finished nile, you just copy kindly wacha kutumisi. But kwa na copy kila kitu kuna zingine nilikuwa nafanya like ina kama my work like ile mtu anajua mwalimu yes this girl did something. Okay. So sasa I don't think, but there is this one punishment that wow it never made sense to me. Hata mimi sidhani nilikuwa wrong, but I could sit right na mimi. Let us be the judges. So in high school I used to do home science. Sasa I'm serving 2 masters at a time. Like me, mwalimu alikuwa ananipunish just because I never gave him attention. Ati anafunza, mimi nashona. Like nile nasikiza, bora nasikiza kingi unafunza. Nilikuwa nashona, akanipata. Mwalimu math. So math ilikuwa inafunzwa pale mbele. Yani mwalimu amejitolea mhanga. Anaandika hapo, ana explain everything that we need to know. Sijui hata siwezi kumbuka vitu tulisoma. Alafu wewe unashona. Like alafu sasa nilikuwa namuonyesha madharau ati nashona hivi. Nilikuwa like hivi chini. So it doesn't make sense unaniambia ananiangalia alafu ananiambia nitoke class. Sasa to add all to the injury, kwetu ukikosea mwalimu wa subject moja lazima aende ambie class teacher tu akaambiwa I've never Bridget was disrespecting the math class week every math class, lakini at least ndio ilikuwa inafanya at least na maza kazi ya home science. Nilikuwa sikia math class jambo nisikuingia hiyo math class. So time ya math class nje. You were kicked out of math classes? Nilikuwa for like a week, imagine. Like walimu akiingia unatoka? Akiingia natoka hivi. Bye. Alafu unatoka na vitu za kushona. Nani? Ulikuwa na kushona nje. Ulikuwa na shona, but okay, I think nilikuwa either nishone ama nifanye punishment. But sasa nile the class teacher wanted to use me as an example. Bad students. Ati ndio sasa juu I think tulikuwa tumepewa warning. I don't know what we did as a class or something like that. Then tukaambiwa nini? Sasa mimi ndo nilikuwa natumiwa kama kionjo like you do this you know what like Bridget has done. Imagine like ilikuwa I just need to understand what were you going to do
nilikuwa during sasa math nilienda classes. kuosha corridors. Ulikuwa unaosha corridors? Oh my Corridors zote. lord. Sasa unaona zetu za form 3 Naona kuna wiki corridors zilikuwa safi, nilikuwa nashangaa what's up. Kazi ya mikono yangu. Kumbe ni wewe. Like so na form 3 zetu zilikuwa chini. Naenda hadi sasa za form 1. Oh, that was in form 3. Yeah. Okay, Ilikuwa okay. form 3. So adole. What diligence at adole? You need diligence. Unaona tu math clean. Naonyesha tu mwalimu like I can serve 2 masters at a time. But sasa ni corridors za chini nilikuwa naosha, then naenda naosha za juu. So that was insane. Alafu naambiwa niende nioshe loo. And remember the way loo zetu zilikuwa. Oh damn. Alafu sasa hapana hakuna maji, sasa nitaosha na alafu unajua unapata pellets. Oh my, okay. But it was pole. It was well. I moved on. Yeah, you're here. Stronger together. Gurudumu. Gurudumu wa maisha. Gurudumu. In punishment I did. I think kila mtu ilikuwa inabidi apitie portion yake. Yeah. So in form 4 kuna time si kuna time but we had a routine ya kunywa tea break hapo nje. We had quadrants. Ilikuwa quadrants before the class. Before the class in front of our class. So during break time when we were having our 10 o'clock ama 4 o'clock tea, tulikuwa tunakunywa chai kwa hizo quadrants. So on this particular morning time ya 10 o'clock tea, mimi na a certain girl inaitwa Angela, we were together tu hapo kwa corridor. Tunaenda ku take tea kwa quadrant. Sasa tulikuwa tumevaa scarves. Scarf ilikuwa part of the school uniform and it's 10 a.m. we had just opened school and so catching up with other members of class. Kwa class yetu alikuwa in another stream. Tuko hapo just chilling, just vibing, take over a cup of tea, like very maturely is talking about important things. Kachaina kaskon kama mesimama. Imagine have tuna laugh diligently. How was your holiday? Alafu kuna mwalimu akatuspot from far. Akakuja akatuambia why are you wearing a scarf and the sun is out? Brother, imagine tulifanya punishments, tuliwid mbele ya library, and you know how the conversation went. So this particular girl that I was with alikuwa chopi, alikuwa wale watu potential Kenyan, everything anapata alafu sasa kuna mimi when asija tina fail lakini si tuitui parade. So when the teacher came, she like, Ajara, come here and your friend. Alafu akatuambia makosa yetu ni kuvaa scarf time ya break time. Alafu sasa she was writing down our names. Akasema I know you Angela, akaandika jina yake and the second name and your friend. Nikasema kusema see you're hanging out with Angela and why don't I know you? Why don't I know you? Like because udem alikuwa ako like when is school celebrity juu hakuna siku parade awitwi. So ilikani kama ninamderail from studies. Una mislead. Nilikuwa na mislead like nilikuwa namvalisha scarf. Imagine tuliweed with the library the whole day just because of that. Tulikuwa tumevaa scarves and it's always that one female teacher. And after analichukua scarves zetu, so we had to go for them after tumemaliza kuweed. And scarf was such an important asset in high school. Ilikuwa nafanya unakaa cool. So we had to finish. Akujangalia kama kuna weeds zimebaki, then ndo turudishe scarves. Quite insane, right? For today's episode. I hope you enjoyed. Na high school trauma zetu unaweza tuandikia hapo kwa comments. Tell us what you went through. It needs to be known. Mbona vile nimefanya hivyo kama therapist? Tell us ngoja. Tell us what you went through. Fanya hivyo ndio mtu akue therapeutic. Wewe ndo the soft spot kwa podcast. Mwenye akona self care journey na anafaa ku unleash the trauma. So tell us what you're going through. Bada, subscribe, share, tag your friends who are always getting into stupid trouble, tag your schools and your teachers. I don't know, just subscribe, share, show some love. Also send a message to that teacher who made you traumatized, who made you
wash those corridors and suffer in their hands. Aya, sawa. Hiyo ni extreme lakini. But thank you for listening. Bye.